గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. ఇవాల్టి మన విద్యాశక్తి క్లాస్ కి అందరికీ స్వాగతం. సో టుడే ఐఎమ్ మీటింగ్ యూ ఆల్ ఇన్ అవర్ 6th grades ఇంగ్లీష్ క్లాస్. సో లాస్ట్ వీక్ మనం నేర్చుకున్న టాపిక్స్ ఏంటో ఒకసారి చూసి అండ్ దెన్ వీ విల్ కంటిన్యూ విత్ అవర్ టాపిక్స్ ఫర్ టుడే. సో వన్స్ అగైన్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్. సో 6th grades ఇంగ్లీష్ క్లాస్ is going to be very interesting today because మనకి 4 quiz ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ 3 are word wall quizzes, so which I will help you to solve, and the fourth one is Kahoot. So Kahoot లో మీరు లాగిన్ అయ్యి సాల్వ్ చేయాలి. Let's see how we can take it forward. I hope you all will enjoy today's session. So let me share the screen. So ఎప్పటిలాగానే we will start our class by learning something new and interesting. Before we get into the actual content of the class, we always learn something new and something interesting. So ivala chudama manam em నేర్చుకోబోతున్నాము. I hope you are able to see the screen. Yeah. 1 minute. Okay. Yeah. So this is our screen and we are going to start our class by learning something new. Okay, so logical thinking questions ante enti ante, so you will have some questions related to math gaani, science and fun puzzles lanti untayi. Dantlo you have to wait for a moment and think logically, ante చక్కగా అర్థం చేసుకొని లాజిక్ అప్లై చేసి ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం. I will play the quiz for you now and let's see how well we all can solve them. ఓకేనా? సో ఆన్సర్స్ తెలిస్తే మీరు మీ చాట్ బాక్స్ లో A, B, C, D అని ఆప్షన్స్ యూ కెన్ మెన్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ద స్క్రీన్, if you have access to the keyboard of the computer or laptop, you can type. Take the help of your teachers please and try to answer these questions. The first one is very easy for you. Your 6th grade children, you are done with your primary and you will be able to solve this in a very short time. Chudandi, which shape has 3 sides? A, rectangle, B, circle, C, square and D, triangle. Answer it. మీ చాట్ బాక్స్ లో ఎంటర్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు చాట్ బాక్స్ అందుబాటులో లేకపోతే, if it is not reachable, you can also mark the answers in your notebook. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినట్టుగానే you will always come to the class with notebook and pen kada, so you can note the answer in your book and then cross check. So if you have done it right, then that will make you really happy. Okay, yes, which shape has 3 sides? And I'm guessing the answer as triangle. Next question, let's see what the next question is. What comes next? A, C, E, G. దీని తర్వాత సిరీస్ లో what will come? H, K, I, J. Okay, and I am guessing the answer as I because each letter ki next letter ki there is a one letter is skipped. Okay, so we are skipping H and answer is I. Let's go for the next question. If మెల్లిగా చదవండి, you can take some time to answer it. If 5 birds sit on a fence, 5 birds ఒక ఫెన్స్ పైన కూర్చొని ఉంది. ఓకే, and 2 fly away, 2 ఎగిరిపోయాయి. How many stay? అంటే how many are left అని అర్థం. How many stay? Next. Which one does not belong? Does not belong means which one does not belong to this group. Okay, odd man out అంటాం. ఈ గ్రూప్ కి చెందనిది ఏది? ఆరెంజ్, బనానా, apple and carrot. I'm guessing the answer as carrot, option D. Now, let's go for our next question. Yes, a boy has 2 hands. ఒక అబ్బాయికి 2 చేతులు ఉన్నాయి. How many fingers on both hands? 12, 6, 10
8. One hand has 5. So 2 hands have 10. Last question. Yes. If a red ball is bigger, we have a red ball and that ball is bigger. పెద్దదిగా ఉంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నారు? The red ball is bigger than a blue ball. Then which ball is smaller? Yes, చేశారా answer? Let me also guess. Yes. Okay, so these were some of the questions for our class today. So logical thinking, some fun, some riddles, lanti questions and what. Okay, so I hope most of you might have answered the questions right. So let's begin with our today's English class content. So ఎవరైనా late ga join ayyunte, once again I welcome you all for today's session. Please make a note of what we are learning today. ఓకేనా? ఎందుకంటే మీకు అసెస్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దానికి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఈ టాపిక్స్. ఓకేనా? టెన్సెస్. మనము టెన్సెస్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. టెన్సెస్ ని తెలుగులో సహజంగా ఏమంటాము? కాలాలు అంటాం కదా. సో వాట్ డస్ దిస్ టెన్సెస్ ఇండికేట్? A tense tells us when an action happens. What is the meaning? చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉందా? చూద్దామా? లెట్స్ డీకోడ్. అంటే డీకోడ్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఒక పెద్ద సెంటెన్స్ ఉన్నప్పుడు లెట్స్ బ్రేక్ ఇట్ ఇంటూ స్మాల్ పార్ట్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్. ఆ టెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ టెల్స్ అస్, మనకి చెప్తుంది. ఏమి చెప్తుంది? వాట్ కెన్ ఇట్ టెల్? ఇట్ టెల్స్ అస్ when an action happens. Action అంటే any action, like పని, walking. Okay, somebody is walking, reading. When these kind of actions happen, it tells us when it happened. ఇప్పుడు జరిగిందా? నిన్న జరిగిందా? ఇప్పుడు జరుగుతుందా? రేపు జరగబోతుందా? It will indicate whether the action has been already done, or are we presently doing the action, or is it going to be done in the future? So tense is very, very important when you learn the language. Udaharanaki, you always talk to your friends and teachers kada. So sometimes your teachers will ask you, why you didn't come to school yesterday? And adiginappudu, you should be able to answer using the proper tense. Sometimes ఏమంటారు, I go to temple yesterday, ma'am. That's why I didn't come. Go అనేది అక్కడ కరెక్ట్ టెన్స్ కాదు. I went to temple yesterday, ma'am అని చెప్పాలి. సో ఈ టెన్స్ నేర్చుకోవడం మూలంగా when you learn these tenses, what is present tense, what is future tense, how to use present continuous, present progressive tense, you will be able to speak more confidently. మనల్ని క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా అడిగినప్పుడు, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కాన్వర్సేషన్, రెగ్యులర్ కాన్వర్సేషన్ మీరు చేసినప్పుడు కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫ్రేమ్ గ్రామాటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్. ఓకేనా? సో టెన్స్ నేర్చుకోవడము ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ముఖ్యంగా దేర్ ఆర్ 3 మెయిన్ టెన్సెస్. చాలా ఉన్నాయి, ముఖ్యమైనవి 3. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటి? సింపుల్ ప్రెజెంట్. ఓకే, ఇట్స్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? సింపుల్ పాస్ట్, గతం గురించి చెప్పినప్పుడు. అండ్ దేర్ ఈస్ వన్ టెన్స్ కాల్డ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్, వెన్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఫ్యూచర్, భవిష్యత్. దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ మెయిన్ 3 tenses అన్నమాట. When you master this, when you learn them with correct examples, మీకు మిగతా టెన్సెస్ ఏవైతే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్, అలాంటి టెన్స్ కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట. యూ కెన్ లెర్న్ దెమ్ అండ్ యూస్ దెమ్ ఇన్ యువర్ exams, or when they ask you questions based on tense changing, you will be able to do. Okay na? So now let's see what is our first tense. As you can see on the slide, what is written? We have written
a slide with the title Simple Present Tense. Okay, so simple present tense ante endo chuddam. First, you can see the heading. So every tense has its own meaning, which we can call it as definition, and we take few examples, right? A language ante language నేర్చుకున్నా science నేర్చుకున్నా, what do? We define the concept first, and then we can give some suitable examples. Here you are seeing the simple present tense heading on the slide. Okay na? So simple present tense is used, ఎక్కడ వాడతాము, where it is used? It is used to talk about habits, అలవాట్లు, general facts, అంటే సత్యాలు, fact, always true, like the sun rises in the east. It is true, always true. And then regular actions. I go to school every day. Okay. I study for my exams. Okay, now I go to school by bus. These are all regular actions, something that you do every day, often. Okay, na? And situations that are always true. Present tense వాడేటప్పుడు you have to read the sentence and see. ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని ఇవన్నీ దాంట్లో మనం చెక్ లిస్ట్ లాగా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఒక సెంటెన్స్ ఉందంటే అది ఎలా ఉంది, అది అలవాట్లని చెప్తుందా, జనరల్ ఫ్యాక్ట్స్, ఈజ్ ఇట్ రిఫరింగ్ టు రెగ్యులర్ యాక్షన్స్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ రిఫరింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ దట్ ఆర్ ఆల్వేస్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ని స్లోగా ఒక్కొక్కటి చదవండి. I'll give you 30 seconds and then I will explain them to you. Slowly read all the examples that have been given. Now, what is the first example you see? I study every day. Adi, it is indicating a general habit. I study every day. So, it is simple present. Present ante ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నదే కాదు. We are not always talking about something that is happening right now. We also indicate a general habit. She plays the piano. Second one ఏంటి? She plays the piano. This is her habit. They go to school by bus. This is a regular action. Okay, this is a regular action. So we call it simple present. Okay, then the sun rises in the east. Sun rises in the east. It's a general fact. It's a universal truth. So we call it simple present. These are some of the examples. Water boils at 100 degrees centigrade. Water boils at 100 degrees centigrade. Yes, this is true. When you boil water, ఒక beaker లో వాటర్ పెట్టుకొని బాయిల్ చేసి స్టార్ట్ చేశాక 100 degrees centigrade వచ్చాక it will start boiling. This is also true. So all this general habits, universal facts are simple present tense. Okay na? Now, ఇవాళటి మన పాఠంలో ముఖ్యంగా మనము present continuous గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, సింపుల్ ప్రెజెంట్ అనేది ఇక్కడ మనం చూసాం. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ చూద్దామా? లెట్స్ సీ. సో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, లెట్స్ decode this big definition. It is going to be very, very simple. Please don't worry. The present continuous tense is used to talk about actions. Actions గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Yes, that are happening. ఎప్పుడు? When are they happening? Now. ఇప్పుడు. At the moment. ఈ టైంలో జరుగుతుంది. At the time of speaking, మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు it is happening. So, present continuous always talks about actions that are happening now, at the moment of speaking and around the present time. ఇప్పుడు జరుగుతుందని మనం ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు when something is happening and if you're talking about, if you're indicating that, then the tense that you are using is present continuous tense.
సో ఈ వర్డ్ లోనే మీనింగ్ ఉంది. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు, నౌ కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంది, కంటిన్యూస్ అంటే ఇంకా జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఈజీ కదా గుర్తుపెట్టుకోవడము. ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్, అలవాట్లు, రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాల గురించి మనం చెప్పుకుంటాం. ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ అట్ దిస్ మూమెంట్, జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ దేర్ ఆర్ సమ్ కీ వర్డ్స్ అన్నమాట. అది ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ us see the example sentences. ఓకే, మీరు ఐ వచ్చినప్పుడు యామ్ వస్తుంది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఐ యామ్ స్టడీయింగ్ ఫర్ మై టెస్ట్ నౌ. ఈ నౌ అనేది ఇట్స్ ద కీ వర్డ్. దిస్ ఈస్ ద కీ వర్డ్. ఇట్ ఈస్ రిఫరింగ్ దట్ దిస్ యాక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ అట్ దిస్ మూమెంట్. ఓకే, ఈ టైంలో జరుగుతుంది, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. షీ ఈస్ రీడింగ్ అ బుక్. షీ ఈజ్ ఒక పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి we will use is. He is studying, he is reading a book, అలా is. ఓకేనా. దే ప్లూరల్, దే అంటే ఒక గ్రూప్, సో you will use are. is singular and are is plural. ఇది ప్లూరల్. ఓకేనా. సో what are we telling now? They are playing football in the ground. ఏం చెప్తుంది సెంటెన్స్ అంటే దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ నౌ, ఇప్పుడు ఆడుతున్నారు. సో యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ యూ ఆర్ వాకింగ్ అండ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, అదర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లేయింగ్. సో వాట్ యూ విల్ టెల్? దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ అని చెప్తాం, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. ఇంగ్, ఈ ఇంగ్ రిఫర్స్ దట్ ఇట్ ద యాక్షన్ ఇస్ బీయింగ్ కంటిన్యూడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ outside. ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది అనుకోండి, then how will you tell it is raining outside? It was raining అంటే ఏంటి? నిన్న పడింది వర్షము అని. It will rain tomorrow. When you're talking about present, you will use it is raining. Okay, we are watching a movie. We are watching. చూసారా, these words have ing, ing. Okay, so I am studying for my test now. She is reading a book. They are playing football in the ground. It is raining outside. They are watching a movie. So all these indicate that the action is happening now at this moment. So we refer to this tense as present continuous tense. Present continuous ki inkoka పేరు కూడా ఉంది. Okay, so we call it as present progressive tense. What do we call it as? We call it as present progressive tense. Progressive meaning enti? That this is happening now, jarugutu undi అని చెప్పేసి. Okay, so let us have a look at some of the keywords. ఇది అయ్యాక మనం క్విజ్ చేద్దాం. ఓకేనా. కీవర్డ్స్ ఏంటి? Now, at the moment, right now, currently, today, this week, these days, present, for now, temporarily. Okay, మెయిన్ గా ఈ ఫస్ట్ ఉన్న 5, 6 చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవి ప్రెసెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి. నౌ, అట్ ద మూమెంట్, రైట్ నౌ, కరెంట్లీ, టుడే, దిస్ వీక్, ఇలాంటి వర్డ్స్ అని. Let's see some examples. I am reading a story now. I వస్తే am వస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా. I am reading a story now. She is doing her homework at the moment. She is doing her homework at the moment. So this indicates present progressive tense or present continuous tense. Rendu same. సో ఎగ్జామ్ లో ఎప్పుడైనా మార్క్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఐడెంటిఫై ద ప్రెసెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అని. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, విచ్ విల్ మోస్ట్లీ హ్యావ్ దిస్ ing in the
word. We are watching a movie right now. ఈ right now అనే పదం రాగానే you should identify the tense as present progressive tense. They are playing football today. ఇవాళ. They are playing football today. Okay. He is practicing guitar these days. ఏం చేస్తున్నాడు these days? These days అంటే recent times లో he is doing something new. Do you know what it is? He is practicing guitar these days. Okay. I am learning English at present. What are we learning? We are learning English at present. Okay, na? So at present, now, at the moment, today, ilanti words ragane, you should identify them as present progressive tense. Now, let's move on to the quiz. Word wall share chestanu meeku. You can enter the answers in your chat box or take a note in your books. Okay. Now, ఇక్కడ లెట్స్ సి ఇక్కడ ఏ టెన్స్ ఏ వర్డ్ కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుందో లెట్స్ మేక్ అ గెస్. విచ్ టెన్స్ ఫిట్స్ అంటే ఏ టెన్స్ ఈ డాష్ లో కరెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతుందో మనం చెప్పాలి. షీ డాష్ టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ డే అని రాగానే ఏంటది? ఇట్స్ హర్ రెగ్యులర్ హ్యాబిట్. ఓకే. షీ డాష్ టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే. వాక్స్ వాక్, ఈజ్ వాకింగ్ walking. Regular habit is simple present. You will indicate as walks. She walks to school every day is the right answer. Okay na? Inkokasari chudandi. She walks to school every day because it is a routine. It's a regular habit. So it is simple present. Next. Look, the baby dash now. Now ane word ragane, it indicates that it is present progressive. Ippudu jarugutu undi. Then you will tell sleeps, sleep, slept, is sleeping. The baby is sleeping now. Ippudu jarugutundi adi action. Now the baby is sleeping now. Then they usually dash dinner at 7. They usually అనేది రాగానే it's a regular habit. They usually eat dinner at 7. Okay na? This is a regular habit. Ikkada ing raadu. It's not progressive tense. I dash my homework at the moment. Moment. Keyword is moment ante prastutam ippudu. So what you will do? I, when you see the I, you should search for am. Dorkindi ikkada am. I am doing homework at the moment. Okay na? I will leave this screen for 30 seconds. Note cheskondi. When you see the word I and then moment, kachitanga akkada am ing form ravali. I am doing my homework at the moment. Okay, next. My father dash coffee every morning. My father every morning ante enti? It's a habit. What does my father do every morning? He drinks. Yes, drinks raval. My father drinks coffee every morning. Okay na? So this is how we differentiate between simple present and present progressive tense. So present progressive tense and present progressive tense and present continuous, progressive continuous, both are same. Don't get confused. Okay na? So just give me a moment. Now we will continue to learn about our present progressive tense with few more examples. Okay na? Children, ikkada meeku they have made a proper division. So you have seen these examples, right?
These are few more examples from our book. I ragane present continuous or progressive tense lo I am feeling. So this ing form. Okay, this is the form of verb and this is word that comes with letter I. I am feeling so sleepy. Okay, what are you looking at? What are you looking at? So this is present continuous progressive tense, present progressive tense. Somebody is trying to get in. See the action here. Somebody is trying to get in. Okay, trying. He is trying. Ing. Now that action is happening now. They are saying something. These two kids are saying something. So they, because it's plural, are saying in form of verb. Okay, na? Say is action and it is because that action is continuing. We are giving that ing form, saying. Perhaps they are talking about money. Perhaps, maybe they are talking about money. So, are talking, is trying, are looking. So you have to look for these keywords and identify it as present continuous tense. Okay, now? Yeah. We will see few more examples. From our textbook exercise, we have one more example here. Now, this picture ni meer andaru chudali. Observe the picture. What these two kids are doing. Let me keep the screen slightly bigger for you. See, these two kids are playing with the football. They are playing and he is holding the scorecard. Here, we see a woman reading a book. Okay, na? And here you guess the action that this little girl is doing. The kids are playing. Okay. The birds are flying in the sky. A boy is holding a scorecard. And then this girl has some flowers in her hand. So you observe this picture for some time. Okay. Yeah. And then manaki ikkada fill in the blanks unnai about present progressive tense. Now let's see. Govind and Anu, what are they doing? Let's say these two, boy and a girl. Okay. What are they doing? They are playing football. It is happening at that moment. Okay. And then this girl, let's say her name is Pema, is picking flowers. Pema dash flowers. Ante you will write is picking. Okay. So when somebody is collecting flowers, you will use the word picking. Pluck anamu. We don't call it as plucking. Okay. This is not the right word to use. You will use the word picking. So Pema is picking flowers. Yes, you saw a boy holding a scorecard, right? So Anil dash the scorecard. Let's say here the boy is reading a scorecard. You can also write it as Anil is holding progression. The action is happening, present continuous. The action is in progress. Anil is holding the scorecard. The mother dash a book. The mother is reading a book. Okay, and the dog dash the ball. The dog is trying to catch the ball. The dog dash catch the ball. Then you will write the dog is running to catch the ball because it's running. The action is happening. Now you saw this one, birds. The birds dash in the sky. So what you will write in the present progressive tense? The birds are flying in the sky. Observe these sentences. Observe these sentences and see how the present progressive tense is used. Okay?
right? So this is how present progressive tense is used, by using words like are playing, is speaking, is reading, okay? And then is running, the birds are flying, ఇలాంటివన్నీ. సో ఇక్కడ ఒకవేళ యూ కెన్ రైట్ ఎ డిఫరెంట్ వర్డ్ ఆల్సో, కానీ కరెక్ట్ గా సూట్ అయ్యేలాగా రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you can use Pema dash flowers. You can also use is admiring. She is admiring the beauty of flowers. You can also write Pema is admiring flowers. Ala kuda rayochu. Okay na? But it should be in the right form and it should be suitable word. Okay? For example, if you feel sometimes the dog is jumping, you can write. Okay, na? So these are few examples of present progressive tense. Now, Kahoot join ayi konni quiz questions చూద్దాం. Before that, let's see like few more simple examples so that Kahoot will be easy for you. Okay, ఇక్కడ tense guess చేయాలి, right? Careful గా అబ్జర్వ్ చేయండి, బికాజ్ Kahoot లో ఈజీ అవుతుంది మీకు సాల్వ్ చేయడానికి. Which tense is used? ఏ టెన్స్ వాడారు ఇక్కడ? She plays tennis every Saturday. It's a habit. Every Saturday. Plays. Appudu, it's a simple present. What it is? It's a simple present. Okay? Then, we'll just do 4 of this and log in Kahoot. They are watching TV now. Prastutam, they are watching. Are watching. So, it is, guess, A, B, C, D. Present progressive. Okay, na? Then, which tense is used here? I go to school by bus. This is a habit. Now you enter the answer. What is it? It is a habit. So what tense? Simple present or present progressive? It is simple present. Next question. He is doing his homework at the moment. At the moment. Ippudu. It is present progressive. Okay, na? So we will join Kahoot and maybe come back. Okay. So everybody Kahoot login అవ్వాలి. మీ దగ్గర బ్రౌజర్ ఉంటుంది కదా, బ్రౌజర్ లో వెళ్ళి ఇలా kahoot.it అని టైప్ చేయండి. Kahoot KAHOOT.it అని టైప్ చేసి ఇలా ఎంటర్ కొట్టాలి. చూడండి, ఐఎమ్ హైలైటింగ్ దిస్ పోర్షన్. Kahoot.it. And then I'll show what pin to enter. Launch చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. మీకు పిన్ నంబర్ వస్తుంది స్క్రీన్ పైన, అది ఎంటర్ చేయండి. Kahoot.it and you will enter the pin number. Yes, let's try. I know you are young, chinna pillal meeru, but it is going to be exciting. Just you can take the help of your teachers. Yeah, this is the pin. ఈ పిన్ ని ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యి ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఈ పిన్ ఎంటర్ చేయాలి. 273190. Yes, I can see logging in. Yeah, very good. Okay.
Very nice. Okay. Pin number display అయ్యే ఉంటుంది. You can join even after I start. See, you can still join. ఇప్పుడు try to change the tense. She reads a story ని progressive tense లోకి మార్చండి, continuous tense లో. Next. Good. Next question. Very good. Good job. Great job. Most of you have answered this question right. So, మీకు అర్థమైపోయింది కదా? How to change the tense from simple present to present progressive or present continuous tense. Next. Very, very good. Good job. చూద్దాము who are the winners on the scoreboard. Yes. Third, second places we saw, and first place also. Yes, ZPHS question of you. All of you have done a great job, and it was a wonderful participation. So participating is very, very important. Kada? Okay. So most of you answers correct gaane pettaru, because sometimes with time also your scores will change. So it was a great session with very, very active participation. Very glad that you all were able to understand and do this quiz very, very well. Okay. So this was a very nice session from most of you. Let me check if there are any queries in the chat box. So it's time for us to end the session. Thank you all for today's session, and I thank the school management, student, and the support staff for taking an active participation. See you all in our next session. Thank you. Jai Vidya Shakti. Jai Hind.